Tumi Vishnu Prajapati Shankarate Parabrahma Parakara Vedavane Guru Brahma Parakara Vedavane Guru Deva Dina Jane Guru Deva Daya Kar Dina Jane Guru Deva Daya Kar Dina Jane Manamarana Sasana Om Kushare Narajana Kare Harija Kushare Gunakana Parayana Devamane Gunakana Parayana Devamane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Kundalini Duma Bhanja Kare Riddhi Granthi Vihara Kaya Kare Mama Maya Satyantala Raghavine Mama Maya Satyantala Raghavine Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Sudana Mangala Nayaka He Shubha Shanti Varamaya Jaya Kare Jaya Tapa Hari Tava Nama Gune Jaya Tapa Hari Tava Nama Gune Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Abhimana Prabhava Vimana Kare Gadihina Jane Tumi Raksha Kare Chitta Shankita Vanchita Bhakti Dane Chitta Shankita Vanchita Bhakti Dane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva Daya Dina Jane Guru Deva
पिता नम मानव पावक हे महिमा तव गोचर शुभ्रमणे महिमा तव गोचर शुभ्रमणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक हे भवरोग विकार विनाशक हे मन हे रहे तव श्री चरणे मन हे रहे तव श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति। Let us offer our salutations to Sri Ramakrishna, the embodiment of all religions, the Supreme Lord Incarnate, who came to lead the people in spiritual path. Let us pray to Him to lead us from unreal to real, to lead us from darkness and ignorance to the light of knowledge, to lead us from death to immortality. Guru Bhakti and Guru Seva, their most important role to play upon in our spiritual life. The success in spiritual life depends on our devotion to the Guru and rendering service to him with total attention. Guru is the one who leads the disciple in the spiritual path. Guru has got tremendous power to transfer to the disciple. Guru's grace